And you know, the good thing about the Afghanistan team is also that they've stuck together for quite some time now, and they do understand each other. They do understand each other's game, how they're going about it, and they've been playing a lot of cricket. And before they came here, they've been playing quite a number of games actually, and they were in camp in UAE where they played a few games before coming here. They had a great start and ensuring that they give themselves a better chance to win the series. And that's not only the effort that's been put in by the players themselves, but that is from the board and Marshall putting in some hard yards to make sure that this game goes on. And that takes us to away from you, tiny, the center there. 5 to go. well bowled. Yeah, true, Stanley. I mean, the good thing about it is it's not only the national team that you have to focus on, but it's the development of the games. So, well bowled. If you can reach out to the younger guys watching, and not only the younger guys, but the rest of the nation, letting them know, spreading the game out there, it is actually encouraging for your national team to do well as a unit. Sweep straight over square leg. That is actually a safe shot, but the ball just plugs in and just trickles all the way for 4. Yeah, it's always good to see that the mileage that the. Have a look at that. Yes, it is straight pitched in line and it's taking the risk of going over square leg. It is a safe shot in the end. Paid off. But on this wicket, yeah, I wouldn't mind seeing that if I'm Graham Creamer. Because if you miss that, you're gone. We'll play it down the ground for 1. Over.
to the Afghanistan total. And they're going along pretty nicely. Beginning of the 15th over, 80 for 2. And I'll be happy with the current run rate of 5.64 to the over. Nur Ali Zadran has moved very nicely on to 46 from 47 deliveries. Left out in the 4th one-day international. And the experiment that Afghanistan tried not paying off in that crucial 4th ODI. He's come back into the team and performing very nicely so far today. Bit of width. Nicely played away by Ramat Shah. And away for 4. Now Zimbabwe have got to be careful. These 2 men at the crease. We've seen what a good player Ramat is. And he got a half century. As we look at that again, a little bit of width. He hasn't tried to hit the leather off that. He's just timed it beautifully through the offside. So we were just talking about Ramat Shah, sorry, and got a good half century in the 2nd one-day international. And he's a good, solid player, good technique. Short arm jab to the man on the deep square boundary. We're just saying Zimbabwe need to be careful because these 2 men at the crease, if they can continue on their way and build a partnership, could be a very dangerous one for Zimbabwe. Current partnership 28 runs from 5.2 overs. What hasn't happened today, which has happened for Zimbabwe, is wickets up front in the Afghanistan innings, and that's why such a stark difference in the scoreboard. He reduced Afghanistan to 46 for 5 in the 3rd ODI, but today they have looked very, very good. Those of you who were with us and managed to listen into Fosi Sibanda's pitch report would have heard that it's the same wicket that they played the 4th ODI on, and it's a lot drier, a lot less grass on it, and it just looked a good wicket when you had a look at it. And the current score will suggest just that. Short in the air, Ryan Bell calls, and Ryan Bell takes the catch, a pretty easy catch in the end. And Chris Mpofu strikes again for Zimbabwe. We were just talking about how important this partnership was. They were going along quite nicely, the Afghanistan batsmen, but a crucial wicket for Zimbabwe. So you look at it again, Chris Mpofu, he's just almost rolled the fingers off that and seemed away when it's pitched from the batsman. That's probably what's done him. But a good catch by Ryan Ball at mid-wicket and a very, very important wicket for Zimbabwe. So Afghanistan, they lose Nur Ali Zadran, who looked good for the time that he was there. 47 he got.
بیا هم آوټ ساید ایج و او د ترډ مین په لوري باندې یوه منډه هم ترلاسه سوه 2 منډې یې ترلاسه کړې دواړو بیټسمینانو د افغانستان او زیمبابوې تر مابین نن د 5 ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه ده پای لوبه ده نو ګورو به چې کومه لوبډله دغه پای لوبې اتلولي د اتلولۍ جام ترلاسه کوي افغانستان هم له قوي او پیاوړي مورال سره لوبغالي ته راښکته سوې ده او د زیمبابوې لوبډله د وروستۍ 2 بریاو سره نن په یو اوچت مورال سره په لوبغالي کې لوبه ترسره کوي نو د دواړو لوبډلو د توپ او د بیټ تر مابینځ په حرارې کې په زړه پورې لوبه جریان لري همدغه توپ یې ولوباوه په کور باندې یوه منډه ترلاسه سوه دویمه منډه هم په اساني سره رحمت شاه او تر دا مهاله پورې 14 منډې جوړې کړې دي امپوفو ښه توپ اچونه کړې ده په تېرو لوبو کې هم ښه ځلېدلی ده خو دا ځل هم هڅه کوي چې مهمې وکټې ترلاسه کړي ځکه او دا هم د لوبڅار پرېکړه واید بال د دې سره د افغانستان ټول منډې 2 نوي منډې 3 وکټې د لاسه ورکړې دي 18 اوور جریان لري د نن په لوبه کې مازغر ستانکزي ټاس یا پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه تر دا مهاله پورې افغانستان که څه هم 3 وکټې د لاسه ورکړې دي خو د تیرو لوبو په پرتله د نن په لوبه کې ښه توپوهنه ترسره سوې ده بیا هم د توپ یې ولوباوه د یوې منډې لپاره او دویمه منډه په زړه پورې رننګ بټوین د وکټ د اصغر ستانکزي او رحمت شاه له لوري څخه four-day cricket competition has been granted first-class status, and that's good for them. The Afghanistan board and the chairman have been working extremely hard to keep the game alive, get the game out there to the people. Slow ball, nicely bowled. Better for cricket in Afghanistan. Obviously, Dean, you were just talking about Zimbabwe heading their test status. I mean, they're first-class competition. After their first test match, Afghanistan clearly trying very hard world cricket. یا هم شارٹ پیچ بال باندې ونه کولی شو چې هغه بال پوره کنیکټ کړي بالکل پر جنډه کو یو اسانه کې چې لاس ته ورکړو بیا هم په بیک فوټ سره پنج سره دغه بال ولوبول شو ښکلې توپوهنه د افغانستان د دواړو بیټسمینانو له لوري له دې سره 2 منډې ترلاسه سوې د افغانستان ټال منډې شپږ نوي 3 وکټې د لاسه ورکړي دي 11 اوور هم پای ته ورسېدل تاسو هم قدرمنو مینوالو لیدونکو کولی سئ چې په 655 باندې خپلې رایې ثبت کړئ خپل نومونه ثبت کړئ د دغه سیریز په وروستي لوبې څخه وروسته د لوبغاړو هغه لاسلیکونه چې په لباس باندې به سوي وي او تاسو ته به د جایزې په توګه باندې درکول کیږي نو تاسو هم د دغه جایزې ګټونکي سئ خپل ټلیفونونه راواخلئ او په 655 باندې اړیکه ټینګه کړئ بیا هم د توپ اچونې دپاره ګریم کریمر راغی د لوبډلې مشري په غاړه لري د زیمبابوې ګریم کریمر همدغه توپ یې ولوباوه د دې سره مس فیلډینګ او یوه منډه هم ترلاسه سوه رحمت شاه په تېرو لومړۍ 2 لوبو کې د ده پارټنرشپ او د ده ملګرتیا
چې افغانستان د پاره ډېر مهمې وي هغه ملګرتیا یا د پارتنرشپ چې افغانستان د هغه له برکته لوبې هم وګټي ځکه په یو ورځنیو لوبو کې ټول ټال په کرکټ کې پارتنرشپ یا ملګرتیا ډېر اړینه ده خو د یو ورځني او په ټیسټ لوبو کې بیا ډېره ضروري ده ځکه چې په هغې کې یو پارتنرشپ یا یو ملګرتیا تا د مخالفې لوبډلې دپاره د یو ښه ادب په لور باندې هڅوي نو دغه پارتنرشپ یا ملګرتیا هم ډېره مهمه ده د اصغر ستانکزي او رحمت شاه زرمتي تر مابین واقعا شاکر صاحب دغه وکټ چې زمونږ رحمت او اصغر ستانکزی ولاړ ده نو دوی په کار دا ده چې په یو دو منډو باندې هغه وکړي ځکه چې غټ شاټ ته او غیر ذمهواره شاټ ته موږ ضرورت نه لرو یو ښه سټارټ اخیستل شوی تقریبا 2 کم 100 منډې لرو موږ سره پیاوړي لوبغاړي نور هم پاتې دي نو په کار دا دی چې موږ یو ښه پارتنرشپ وکړو کریمر هم خطرناکه بالر دی د ګوګلي ډېر سایل وړ دی چې عین اکشن کې دی ګوګلي بال کوي نو رحمت زرمتی چې د هغه په سپین بالینګ وړاندې باندې یو ډېر ښه تکنیک لري اصغر ستانکزی هم سپینر ښه لوبوي خو د هغه کوم د قدمونو استعمال چې د سپینر باندې کې هغه ډېر ښه کامیاب هغه وي ځکه چې دی په همدغه کوشش کوي چې سپینر اول د خپل تاثیر لاندې راولي او شپږیزه څلوریزه ورکړي وروسته د هغه نه بیا په یو دو منډو باندې دوی اتفاق وکړي نو ته دې ما پورې دغه پارتنرشپ زما پان باندې نسبتا په لږه تا وګورې ډېر ښه یو اکشن کې بال بهر وي چې لیګ سپین بال وکړو 18 اوره پای ته ورسېدل 98 منډې لرو 3 لوبغاړي لاس نه ورکړي Next time. That brings up the 100 for Afghanistan. Yeah, he just went halfway down the wicket and started watching the ball. So they easily could have got 2 runs there and even entertained thoughts of 3. Nicely bowled. Dean, you were just talking about first-class status being granted to Afghanistan cricket, but you also need somewhere to play, and I'm reliably told that Afghanistan working particularly hard on their facilities and upgrading them to international standards. I'm told there's a stadium that's been built in Kandahar, and that one is usable, but just the finishing touches being done to that facility. And then there's another stadium that's just been started in Paktika. So Afghanistan cricket, along with ensuring that they get first-class status, that they continue to tour and play some international games, have also partaken to ensuring that their facilities are of world standards. So really good to hear from
Afghanistan. Inside edge onto the shoe. It looked like it had ricocheted onto the stumps, and that'll hurt. It looks like it's gone onto his ankle. Good Bob, good And, Bob. as you know, those pads don't put any protection over that ankle area, and it can be considerably painful. And you can see it's taking the boot off, and I think you'll have the team physio running on to help him, and that's exactly what's happening now. But as you have a look at it again, slow ball, he's looking to hit it through the offside, and it's actually gone and landed straight on his foot. I'll tell you what, that's not a very comfortable situation to be in. It's Ramat Shah. Physio's out there with the magic spray. ما قوای دفاعی ملی و امنیتی افغان می باشیم. افغانستان خانه ما و پدران ما بوده است. برادران و خواهران ما در قطاعات عسکری و پلیس برای حفاظت از کشور با عظمت ما دوش به دوش و در کنار هم ایستادند. ما با هم قوی‌تر از هر گروهی هستیم و در اتحاد با هم نیروی همه کشور را دارا می باشیم. تمام افغان‌ها اعضای فامیل ما می باشند و تا سرحد مرگ از ایشان دفاع می نماییم. و اما اگر کسی یکی از اعضای فامیل ما را به قتل برساند، در زمره خوارج محسوب از دشمنان ما می باشند. آنها دشمن ما هستند، ما آنها را شکست خواهیم داد. این یک تعهد ماست، این افتخار ماست و ما در برابر این تعهد تا آخرین قطره خون خود دفاع می نماییم. Yeah, and I think you can give a lot of credit to him for
boundaries, I think, cracking off to the boundary. But you talk about him being influential in some victories before they came here. Afghanistan played the Desert T20 Cup in Dubai, and they were flawless in that tournament, winning all 8 games that they played in, beating the likes of Scotland, the Netherlands, Namibia and Ireland. So they are coming off a really good campaign in the last 3 or so weeks, Afghanistan. And we could see they were a confident team and a team that had been playing when we saw them in the first couple of one-day games in this series, that they won with relative ease. So Zimbabwe brought themselves back well into the series the last couple of games, and that set us up for a fantastic finale today. Tucked away by Ashka Sanikzai, well fielded by Christopher Mpofu. Big appeal, but Ramat Shah made his ground quite comfortably. A little bit of hesitation from Ramat Shah, but Chris Mpofu not as accurate as we know he can be with that throw. And had he been, I think Ramat Shah could have been in a little bit of trouble. He's got a good arm, we know that. Back on it, boys. We're not going down yet, fellas. Come on. Yes, so just we were speaking about 3 for 25 in 7.5. To be fair, this could be a different sort of a pitch. It certainly seems like a good surface that we're playing on today. Because Zimbabwe will be chasing the highest total of the series, right at Afghanistan VS. Short ball, nicely pulled away by Ramat Shah. Yeah, Dean, in my opinion, this is the best surface that we've played on throughout the series. And I think the fact that it's the wicket that was played on in the last game, and the groundsman didn't put too much water in it after the last game. It looked a good wicket, it was dry, and you can see the ball coming onto the bat really nicely. Afghanistan 20.3 overs in, 105 for 3. They're looking good. If this man can curb his natural ability to try and hit the ball and just form a partnership with Ramat, Afghanistan can set a really good foundation for an end of innings onslaught. And they still have the likes of Mohammad Nabi in the change room, Hashmatullah Shahidi, who look good throughout the series. And we all saw what Rashid Khan can do at the bat at the end of the first innings, the end of the innings in the first one-day international. So they've got the firepower if they can just push through the next 15 and 20 overs with a minimal loss of wickets.
Slow ball bouncer. Bouncing quite high above the batsman there. If he hadn't played that, I'm pretty sure it would have been called wide. So they get one run from it anyway. What I liked about that was as soon as bat made contact with ball, there was a very quick and loud pull of yes, 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 yes. Both batsmen responded very quickly. Thank you, Dean. Well, just down the ground for one. Yeah, we're into the 22nd over here, Stanley, and Afghanistan, they're looking well comfortable. Rahman Shah in particular is 23. Hobart. Well bowled and well played. He just squeezed it past backward point. Malcolm Wallace chasing it on. Just the two. Yeah, the problem has been that none of the batters have managed to kick on. And it's not only the Afghanistan problem that they've had, it's also the Zimbabwean batters as well, apart from Tari Simon Sakanda, who got a 60 the one game, who looked in a very good touch. And unfortunately, in the last game, he didn't manage to get off the mark, I believe, if my memory serves me correct. But it's a major problem that these two teams have faced, that the batters have got themselves in, getting to double figures, but no one really kicking on. But I can tell you that Rahman Shah is looking steady.
this fielding, you would think that there's an easy run there, but had he hit, he would have been out. He would have been out if he had hit. Short, left.
But nevertheless, that ends the over. Afghanistan, 126 for 4. Straight, sir. Down the ground for 1. Well played. And lucky for Graham, just getting an awkward bounce. Yeah, you're talking about Sean Williams. He has been particularly effective with the ball. Well ball, quicker one to end the over. Afghanistan are 130 for 4. This is a good sign. Crowds are pulling up, building up. People are coming in to support their boys, which is really, really good to see, and they're all cheering. There hasn't been a lot of cricket being played here at our sports club, but it's always good to see the crowds are coming out in numbers and supporting their boys. Oh, down, down, down! Kepler a little bit, but well played in the end. Good Willie. Good Willie. Oh, big turn there, leading edge as well. Falling short of Solomon Miri. That one spun a long way, Stanley. Good sign. دونکو بیا هر کله درته وای بیا هم قدرمنو مینوالو لیدونکو هر کله درته وایو د افغانستان ټولټال منډي 101 منډي دي او 4 وکټي د لاس ور کړی دي 90م اور جریان لري رحمت شاه په 3 منډو باندې د محل وکټ باندې ولاړ ده او له سره ملګرتیا سمیع الله شنواری کوي اصغر ستانکزی ورستي وکټ و د افغانستان چې د لاس ور کړه بیا گریم کریمر لیگ بریکر تو پچونکې ده Yeah, we're talking about how easy it might be if the spinners are running a flatter, but on this occasion, Graham Creamer has been very good. افغانستان منډو ته کتو سره د محل افغانستان 2 منډي دي یعنی د یو شهادت په جوړېدلو کې یعنی دغه دواړه بیټسمنان چې سمیع الله شنواری او همدغه سي رحمت شاه ولاړ دي او دوی به وکټ هم ژغوري ځکه وکټ هم نوري ورکول نه دي په کار ځکه چې ترڅو افغانستان یو ښه پارټنرشپ ورته وټاکي نو دغه ملګرتیا یا پارټنرشپ ډېر مهم ده بالکل یو سلو 32 منډې څلور لوبغاړي او 9 اوره پای ته رسېدلي بالکل شاکر صاحب که زه لوبې ته په لیدلو سره دا ووایم چې 21 اوره نور هم پاتې دي
که چېرته د موږ دغه دواړه لوبغاړي او راتلونکي لوبغاړي بیټسمینان چې نبي او نجیب زدران به هم راځي هغه مستند بیټسمینان که وایم که دوی تر 45 اوره پورې یا 42 اوره پورې همدغسې ولوبېږي چې په 1 او 2 منډو باندې اتفاق وکړي نو دې کې شک نشته چې موږ 2.5 پورې به دوی ته هدف نه ټاکو نو په کار هم دا دی ځکه شان ویلیامز او کوم کریمر چې کوم بالینګ کوي ډېر ښه ویکټ ټو ویکټ حتی کریمر تاسو وکتو چې ډېر زیات ښه بریکه هم کوي ګوګلیان هم کوي او همدارنګه شان ویلیامز چې د لیفټ آرم سپینر ده بالکل ویکټ نه بال نه خوروي نو دوی ته غواړي چې دوی روم ورکړي شاټ ته یا یو ریسکي یا خطرناک شاټ ولوبوي نو په کار دا دی چې موږ په دوی باندې په 1-2 پاور کې 4-5 منډې واخلو نو په آخري شپږو اورونو کې که چېرته هدف لاندې موږ او ښه بیټسمین ولرو ښه توپوهونکی ولرو انشاءالله موږ به ډېرې ښې منډې کوو نو دغه وخت کې سمیع الله شینواري او رحمت زرمتي ته پکار ده چې پاور کې 4 یا 5 منډې ولرو نو دا به یو ډېر ښه کار وي یو ښه هدف قناعت بخت هدف به موږ کېښودی شو دوی لپاره شان ویلیامز لیفټ آرم روته پاچونکی LBW اپیل وکړ خو د لوبڅار لخوا کومه دلچسپي ونه ښودله بالکل تاسو ګورئ شاکر صاحب چې لاین و لاین بالکل ویکټ ټو ویکټ هغه بال کوي نو نه شاته کټ لپاره مجبوروي نه لیګ سم ته نه شاته بال کوي دا هم بیا هماغه رقم بال د فیلډینګ مطابق تاسو ګورئ چې شارټ سکویر لیګ او شارټ ترمین هم اخیستل شو میډ ویکټ هم اخیستل شو هغه لپاره اخیستل شوي چې یوه منډه د دوی نه وژغوري او دوی دې ته مجبوره کړي چې دوی د غټ شاټ کوشش وکړي او دلته دوی موږ ته ویکټه په لاس فاین لیګ هم شارټ فاین لیګ هم ولاړ د ډګر ساتونکی نو رښتیا هم چې د ډګر ساتنې په مطابق باندې د توپ اچونه کوي شان ویلیامز نو یو ښه توپ اچونکی همدغه ځانګړنې وي چې هغه د فیلډرانو په مطابق باندې توپ اچونه کوي بالکل بیا هم اور پای ته ور 10 اوره پای ته ورسېدي 132 منډې لرو 4 لوبغاړي م له لاس نه ورکړي د افغانستان تاسو وینئ د افغانستان لوبغاړي او بالکل د زیمبابوې او د افغانستان هغه ریزرو لوبغاړي چې لاندې دې لپاره آماده دي چې کله به لوبغاړي ته خپل ټیم لپاره اوبه یا نور داسې ګلافز بیټ نور شیان وړي نو هغه لاندې ناستي رډي ناستي ځکه چې دوی بره نشي کېناستي ځکه تر څو راکښته کېږي نو لوبه کې دونه ټایم نه وي نو همدغه خبره بیا هم زه تکرارول غواړم که چېرته مونږ وکولی شو چې په اور کې 4-5 منډو باندې اتفاق وکړو نو دا به یو ډېر ښه زمونږ پلان وي ځکه چې مونږ 4 مهم لوبغاړي لاس نه ورکړي دي 2 لوبغاړي د نه وروسته چې هغه نجیب زدران او نبي اساخیل ده هغه مونږ لرو او 2 لوبغاړي چې سیټ ولاړ دي تقریبا رحمت خو سیټ ولاړ ده او سمیع الله شینواری داسې یو بیزي پلیر کرکټر مونږ ورته ویلی شو چې په لوبغالي کې بیزي وي هر بال باندې کوشش کوي چې منډه وکړي 1-2 منډې جوړې کړي او رننګ بټوین د وکټ دی هغه ډېر تیز ده ډېر اکټیو رننګ کوي یعنې ډېر په ځای کې مقابل لوبغاړي له فریش لاندې راولي نو په کار دا دی چې موږ 45 اورو پورې لاړ شو بعد هغه نه افغانستان داسې یو ټیم ده په نړۍ کې چې هغوی وروسته په وروستني اورونو کې چې موږ یو 2 ښه لوبغاړي ولرو نو ډېر زیات منډې ترلاسه کولی شو یعنی هیټ وکړي په وروستي اورونو کې ځکه په لومړي سر کې پارټنرشپ مهم ده چې دغه یعنی بیټسمینانو ورته یو ښه ملګرتیا پارټنرشپ جوړ کړي نو د وروستي بیټسمینانو لپاره ښه په اسانه سره هیټ کولی شي او هدف هم ښه غټ ورته ټاکلی شي بالکل وکټه هم دونه موږ اسانه فکر نشو کولی چې هغه باندې اسانه توپوهنه کېږي ځکه او بل د دوی بالرانو ښه په پلان سره توپ اچونه ته دې دمه پورې کړې ده دې سره 2 نورې منډې هم ترلاسه شولې نو ډسپلین سره که موږ ووایو چې دوی روم نه دی ورکړی کټ شاټ یې زیات نه دی خوړلي شاته بال یې نه دی کړی بالکل ویکټ ټو ویکټ یې کړی د فیلډرانو مطابق یې بالینګ کړی همدا دی چې دوی موږ ته 4 لوبغاړي هم سوځولي دي او 115 منډې زموږ منډو ته که موږ وګورو دیشو کې تقریبا ښه ایوریج باندې بد ایوریج باندې نه روان خو په دې هیله چې موږ وکولی شو چې
تر اخره پورې همدارنګه یو ښه پارتنرشپ یو ښه ملګرتیا شپېتو 50 پورې د سمیع الله شینواري او رحمت زرمتي ترمنځ په کار ده چې ډېره ضرور ده. نو وروسته کې بیا موږ نجیب زدران لرو چې بهتره معلومه ده ټولو کرکټ مینوالو ته. نبي ساخیل هغه هم د غټ شاټونو صلاحیت لري. نو کولی شو چې موږ اخر کې 15 اورونو کې وکولی شو چې 50 څلوېښت منډې جوړې کړو. موږ یو ښه هدف د دوی په وړاندې باندې کېدو. ویلیامز زمبابوې د زمبابوې لوبډلې چې دی هغه وروستۍ دوه لوبې وګټلې. واقعا هم چې له اوچت مورال سره دا مهال دوی خپله لوبه ترسره کوي. خو د افغانستان لوبغاړي هم د یو قوي او پیاوړي مورال سره دا مهال لوبه کوي، ځکه چې لوبه سیریز چې د هغه مساوي ده او د نن پای لوبې ده او د پای لوبه کې هره لوبډله تر فشار لاندې وي، هغه که کوربه هیواد ده او که میلمه هیواد ده. نو وبګورو چې کومه لوبډله دغه د اتلولۍ جام ترلاسه کوي، افغانستان او که زمبابوې. تر دې وړاندې افغانستان 2 سیریزه ګټلي دي او یو سیریز چې ده هغه له زمبابوې سره مساوي شوی ده. نو څلورم سیریز به د چا په ګټه باندې تمامیږي؟ بالکل 4 ډاټ بال نه وروسته یوه بله منډه. شان ویلیامز ډېر ښه توپ اچونه کوي، د فیلډینګ مطابق توپ اچونه کوي. سمیع الله شینواری هم په ډېر اطمینان سره لګیا ده. داسې یو راځي شاکر صاحب چې 2 یا 3 منډې داسې یو راځي چې 13 منډې پکې راتلی شي. خو زما په نظر باندې دواړه تر دې پورې ډېر ښه لګیا دي، ځکه موږ نه د اور نه وروسته موږ تقریبا 18 اوره نور هم لرو. بیا هم د قدمونو استعمال یوه منډه، دې سره 140 منډې جوړې شولې. 2 اوره پای ته ورسېدل. 4 لوبغاړي مې لاس نه ورکړي. ټول ټال منډې 140 منډې، 4 وکټ افغانستان د لاسه ورکړي دي او 22 اوور هم پای ته رسېدلي دي. پارټنرشپ 14 منډې دي او پاته اورونه چې دي 18 اوور دي. او وبګورو چې د افغانستان لوبډله په څومره هدف جوړولو باندې بریالي کیږي مخالفې لوبډلې زمبابوې ته، ځکه د زمبابوې لوبډله هم بسم الله الرحمن الرحیم. مملکت
and build some partnerships. احمدزی صاحب که وګورو سلمان میر چې توپ اچونه کوي دا اوپنینګ ته هم راځي، اوپنر بیټسمین هم دا او هغسې برید کوونکی توپ وهنه کوي. په تیرو لوبو کې هم یو ځل یې 54 منډې وکړې او زما په اند چې دویم لوبه کې 45 کا 38 منډې وکړلې، یعنی آل راونډر ده. او که وګورو دواړه اړخونه یې ډېر قوي دي، هم په بالینګ کې او هم په بیټینګ. بالکل د بالینګ آل راونډر ده، په زیمبابوي لوبډله کې لوبیږي. بال تاسو ګورئ چې بالکل لاین و لاین سره دا دریم څلورم ډاټ بال دی چې د فیلډینګ مطابق یې کوي. دې سره د دې شوره پای ته ورسېدي، یو 440 منډې لرو، 4 لوبغاړي لاس نه ورکړل شوي دي. نو که تاسو ته معلومه وي د کرکټ مینوال ته بهتره معلوم چې ګاویټل د دوی یو داسې یو لوبغاړی وي چې همدغه رقم سټایل کې وو چې هغه هم بالینګ آل راونډر و، یو ښه پلیر و. دا بالکل د همغه ځای ډکوي چې پخوا دوی سره یو لوبغاړی و. نو کله چې دی ما ولیده نو همغه غوندې میډیم ښه فاست بالینګ او ورسره ډېر ښه بیټینګ او دی اوپنینګ ته راځي، هغه اوپنینګ نه وروسته راته دی اوپنینګ ته راځي. نو شته دي دوی سره یو بل هم آل راونډر دی چې هغه سپین پوسټ دی کېده، هغه د الف لوبډلې پر خلاف باندې ډېر ښه توپ اچونه او توپ وهنه هم وکړله چې کله پراختوي لوبډله هلته تللې وه. نو ما مخکې ویلې چې زیمبابوې لوبډله ډېره قوي شوې ده، هغه لوبډله نه ده. مخکې هم قوي وه خو دا ورته ډېر ښه لوبغاړي پکې شامل کړي دي. شان ویلیمز تاسو وګورئ چې په دې سیریز کې شامل شوی ده، همدارنګه د میر تاسو ګورئ چې شامل شوي دي په لوبډله کې. نو بیا هم زه به دا ووایم چې دوی ته دې دمه پورې ډېر ښه په ډسپلین سره توپ اچونه کوي، کوم روم نه ورکړي زموږ هلکانو ته چې وکولی شي هغه غټ شاټ کوشش وکړي. بالکل ویکټ ټو ویکټ بال کوي، د فیلډینګ په مطابق بال کې تاسو ګورئ شاټ کور، پوینټ، میډ ویکټ، سکویر لیګ، همدارنګه فایل لیګ. دغه هغه لوبغاړي چې رادننې 4 لوبغاړي دوی بهر باز شوي دي چې د 4 وریځو مخه ونیسي. نو زه بیا هم دا ووایم تاسو وګورئ چې بالکل د ویکټو تر څنګ لوبغاړی چې هغه کولی شي چې بیټسمین په اسانۍ سره د میډان په طرف ته سنګله وباسي، هلته هم دوی یو فیلډر اخیستی ده. نو دغه وخت کې که چېرته موږ په همدغه پلان سره چې دوی اوس سمیع الله شینواری او رحمت زرمتی لګیا ده، کم از کم 40 اورونو پورې په همدغه پلان سره دوی ولوبېږي، نو انشاءالله دوی ته به موږ یو ښه قناعت بخشه هدف ورکو. او بیا که چېرته موږ بالینګ ته راسو، زموږ بالینګ دوی نه ډېر ماشاءالله مضبوط بالینګ ده. 3 پیاوړي سپینران لرو، د قدمونو استعمال، د میډ آف طرف ته بال ولوبو، د یوې منډې لپاره فیلډر موجود و. نو موږ 3 پیاوړي سپین بالران چې نبی ساخیل، همدارنګه حمزه هوتک او راشد ارمان، او دارنګه ورسره یو میډیم فاست ګلبودین او یو فاست بالر دولت زدران شامل کړي دي په ټیم کې. نو انشاءالله د بالینګ اټیک او سپین بالینګ زموږ ډېر ښه ده. نو که چېرته دوی ته موږ 240-250 پورې وکړي، زما په نظر به انشاءالله دا یو ښه هدف وي. انشاءالله موږ به په دغه هدف بالکل دفاع وکړو او د فیلډینګ به یو څه زموږ فیلډینګ ماشاءالله لوبډله کې نن سبا ډېر ښه توپ ټولونه کوي په ګراونډ کې. بیا هم د میډ وکټ په طرف ته یوه وړه سنګله موږ ورته ویلی شو. بیا هم دې سره د 14 اوور هم پای ته ورسېده او 140 منډې 4 وکټ افغانستان د لاسه ورکړي دي. رحمت شاه او سمیع الله شینواری د پارټنرشپ جوړولو په هڅه کې دي. تر دا مهاله 6 لوبې یې ترسره کړې ده. ښه ملګرتیا او ښه پارټنرشپ ګورو به چې دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا څومره مخ په وړاندې دوی غځولی سي. په هرارې سپورټس کلب لوبغالي کې دا مهال د افغانستان او د زیمبابوې تر مابین د 15 ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه د پای لوبه د نتیجه ورکوونکې لوبه ترسره کېږي چې نتیجه به ورکوي چې کومه لوبډله بیا هم دغه په توپې ولوباوه. په شاټ میډ وکټ باندې ډګر ساتونکی موجود و، ښکلې ډګر ساتنه یې وکړله. سمیع الله شینواری غوښتل چې منډه ترسره کړي خو ډګر ساتونکي موقع ورنه کړه او دې ته یې نه پرېښود چې په اساني سره منډه ترلاسه کړي. Thanks, Dean. بیا سمیع الله شینواری په سټرایک باندې ولاړ ده. دغه توپ یې ولوباوه په بالکل. بیا هم 140 منډې لرو، 4 لوبغاړي مې لاس نه ورکړي، د لوبې 15 اوور روان ده.
رحمت زرمتي ته د دمه پورې په 2 شپېتو بالونو باندې ډېر قیمتي 9 دېرش منډې جوړې کړي دي. په کار همدا ده رحمت زرمتي ته لکه څنګه چې دی په ټیم کې کوم رول لوبوي چې هغه باید بال تر اخره پورې د 50 اورونو ته لاړ شي، یو به 2 منډو باندې اتفاق وکړي او ټول ټیم د ځان سره وچلي. بیا هم سمیولا شینواری شارټ کوشش خو د 4 منډو لپاره دې سره 150 یعنی 150 یا 150 منډې زمونږ وشولې په د لوبې په 15 اوور کې. سمیولا شینواری و چې بالکل بال ته ځای جوړ کړو او د وکټ مخ ته راغی او ډېر ښه شاټ یې وکړو د فاین لیګ او د سکویر لیګ ترمنځ د 4 منډو لپاره. نو د سره 150 منډې پوره شولې او د سمیولا شینواری په 15 توپونو باندې 19 منډې جوړې کړې دي. میر به یو ځل بیا توپ اچونې کوي سمیولا شینواری ته. یا هم تیز بالو خو په هلمټ سره ولګېدو، یو تیز بالو دې سره یو لیګ بای سنګله یا یوه منډه بله هم جوړه شوله. یا هم تاسو د بال تکرار ګورئ، یو شارټ پیچ بالو سمیولا شینواری مکمل دغه بال ونیلید وینه لوبولو او بال دغه په هلمټ سره تاسو ولیدو چې دغه په هلمټ سره ولګېدو او دې سره یو منډه لیګ بای په صورت کې موږ ته لاس ته راغلی. 150 منډو لرو 4 لوبغاړي لاس نه ورکړي دي او د لوبې 15 اوور روان ده. Samuela Shinwari, and the play will continue. دا ورته رحمت زرمتی په بیک فوټ سره دغه بال ولوبولو یوې منډې لپاره. مزه صاحب دغه وروستۍ لوبو کې که وګورو په پیچ کې ډېر بانس لیدل کېږي، یعنی ستاسو په نظر باندې آیا دغه پیچونه بانسي جوړ شوي دي که دوی توپ اچونه کې؟ بالکل شاکر صاحب دغه ساده پیچونه موږ نسو ورته ویلی. په دې پیچ کې واښه شته دي چې هر ټایم کې فاست بالر لپاره مدد کولی شي. تاسو ګورئ چې میر کوم توپ اچونه کوي ډېر ښه توپ باونس کوي او په خپل اندازه سره راتلی شي. 15 اوره پای ته ورسېدل، 153 منډې لرو.
Go, Souls! Go, Terry! Well done. Well done. Can you just flip the paper, please? Get the paper. Thanks. Let's give it the keeper, yep. Thanks. Wallo. That's luck. Nice. Keep coming here, boys, huh? Keep plugging away, Shona. Yeah. Yeah, miscommunication between Ramat Shah and Samuela, but I don't think there was a single there. Very well fielded and alert, Tarim Sakanda, that the batsmen are both at the bowler's end, and you can see clear disappointment from Samuela. Faced 17, got 17 runs from 38 deliveries, and he was just getting into the swing of things. Disappointment for him, and joy for Zimbabwe. A very, very important wicket for them, 159 for 5.
Where to go? Well done, bud, well done. Hold it, Billy, hold it. Rolla coming. Coming round, left arm. Nabi. Rolla coming round, left arm. Down, out. So let's sneak through that gap there. Over there, huh? Down, down. Down. Yeah, Dean, I would this field by Captain Graham Creamer will allow Mohamed Nabi to get another single. Personally, I think 40 overs is too early, Dean. Already 5 wickets down, and what they need to guard against is starting to go too early. Come on. Because if they do, and they lose one or both of these men at the crease, then they don't really have anybody at the end of the order to try and control the innings and play the shots that need to be played. Full toss down the ground for 1. Personally, I reckon the last 5 overs is enough. If they can just keep going at 4 or 5 runs to the over for the next 8 or so overs, that'll take them to 200. And if they can then have the onslaught from the last 5 overs, can still get them past 240, close to 250, which is what they'll be looking to get. In the meantime, 38 gone, 160. Yeah, he's a good little athlete, Tarim Sakanda. And there he is again, nice and tidy. Now, look at the size of Tarim Sakanda, and you'll be shocked to believe that he represented Zimbabwe schools rugby team, took part in the Craven Week down in South Africa, and he was the first centre when he played. You look at the size now and think, wow. But, he's gritty just like he is when it comes to cricket, and the ball just won't stop going to him.
You're absolutely right. So being that small as well, it's pretty hard for them to catch you as quick as he is. Turned away down to Malcolm Walla. It's a deep square. Afghanistan just needs to be careful here. For Zimbabwe managed to get another 1 or 2 wickets, could really slow down their run rate. And looking good at the moment, but you know what they say, always add 2 wickets to your current score. And another quick single, good work from Ryan Burl. It was at backward point, doesn't hit the stumps. I think it could have been pretty close if he had. Afghanistan have been good though. Every time they've had an opportunity to take a single into that area vacant in front of point, they've done so. It would have been touch and go had that hit the stumps. So he survives nonetheless. Last ball of the 39th. Short. It'll just be the single. And that'll bring us to the end of the 39th. 175. Really good innings, and supported by his teammates and captain on the balcony. So Dean, you spoke about him being an accumulator, and you spoke about he's the man who's the glue in the Afghanistan innings, and that innings epitomizes exactly that. Took some time, so he needed to. Well fielded by Craig Irvin. Zimbabwean ground fielding's been good, not just today, but throughout the series, Dean. Diving around. And, sometimes the ball does go through and is parried, but they've been making some good efforts in the field, and that's the man in charge of their fielding, Walter Chawaguta, with the yellow sleeves. More confusion, and that's going to be another run out for Zimbabwe. Brilliant work from Malcolm Walla at point. And another mix-up by the Afghanistan batsman. It's the man who's just got to 50, Ramat Shah, and disappointment for him too. Ahmed Nabi was not having any of that. A little bit of confusion between the two of them. And you can see there, Ramat Shah is not happy. And who would be? He's just dabbed that into the offside field. He's looked like he wants the single straight away, Mohamed Nabi. He decides he doesn't, and by that stage, Ramat Shah is in full tilt, going down the wicket, and the throw, not the most direct from Malcolm Walla, but Sean Williams collects well and is able to dislodge the bails in good time. So
Another wicket for Zimbabwe. 6 down now for 172 Afghanistan. On the left-hander makes his way out as well. Joey. قدرمنو مینوالو لیدونکو بیا هم هرکلی درته وایو د افغانستان او زمبابوې تر مابین نجیب الله زدران په سټرایک باندې ولاړ ده نوی بیټسمین راغی د رحمت شاه زرمتي د آوټ کېدو څخه وروسته رحمت شاه زرمتی چې رن آوټ سو محمد نبي اساخیل غوښتل چې په لومړي سر کې چې منډه ترلاسه کړي خو بیا هم مس انډرسټینډینګ د دواړو تر مابین او رحمت شاه زرمتی رن آوټ سو او د مال نجیب الله زدران راغلی دا لوبغالي ته له نبي اساخیل سره به ملګرتیا کوي افغانستان تر دا مهاله ټول ټال منډي او 13 منډي دي 6 وکټې د لاس ورکړي دي افغانستان دا مهاله په یو ښه پوزیشن کې ده کولی شي چې دغه دوه لوبغاړي یو ښه پارټنرشپ او ملګرتیا وکړي ځکه دواړه هیټر دي او هیټ کولی شي د لوړو شاټونو وړتیا لري غټ شاټونه ترسره کولی شي او محمد نبي ساخیل کې دا وړتیا شته چې نجیب الله زدران هم د ځان سره ولوبوي دغه پارټنرشپ جوړول کې هم له ده سره پوره مرسته کولی شي توپ یې ولوباوه خو بیا هم ګریم کریمر راوګرځاو مخامخ یې د توپ اچوونکي په وړاندې ولوباوه کومه منډه اضافه نه شوله پیټر مور وکټ ساتونکی ده وکټو تر شا ولاړ ده د زمبابوې د لوبډلې محمد نبي ساخیل د لانغان په طرف یې دغه توپ ولوباوه نجیب الله زدران چې ډیره تمه ورڅخه کېږي د غټو شاټونو او د چټکو څلوریزو دپاره نجیب زدران کې دا وړتیا دا استعداد شته چې هغه کولی شي په وروستي اورونو کې لکه څرنګه چې اوس 40.4 اووره ترسره شوي دي 9.2 اووره نور پاته دي بیا هم دغه توپ یې په شارپ فاین لیګ باندې او ډېره چټکه ډګر ساتنه یې وکړله هېڅ یو منډه هم په دغه توپ باندې رانغله د زمبابوې لوبډلې فیلډینګ یا ډګر ساتنه ډېره په زړه پورې ده ځکه چې د توپ اچوونکو په لومړی ډګر ساتونکي توپ اچوونکي په هغه مطابق درولي چې په کم څنګه توپ اچونه کوي او هماغسې ډګر ساتونکو هم پوره ملګرتیا ورسره کړې ده نجیب الله زدران هغه توپ یې ولوباوه د یوې منډې دپاره د افغانستان ټول ټال منډي 115 شپږ وکټې د لاس ورکړي دي 41 اووره هم پای ته ورسېده
شان ویلیامز نجیب الله زدران ته توپ اچونه کوي. نجیب الله زدران هم لیفت هینډر توپ وهونکی ده او شان ویلیامز لیفت آرم رو توپ اچونکی ده. هغه توپ یې ولوباوه په اساني سره. یوه منډه دواړو بیټسمینانو. نبي ساحل په سټرایک باندې راغی. محمد نبي ساحل دا وړتیا لري چې هغه وکټ باندې ودرېږي. د زمبابوې په وړاندې هم سلیزه ته جوړه کړې ده، سلیزه لري د زمبابوې په وړاندې باندې. نو د نن په لوبه کې هم محمد نبي ساحل ور لوبغالی ده. د قدمونه یې راوړاندې کړل او توپ هم ګورو چې توپ د پولې څخه د باندې د یو ښکلې شپږیزې دپاره په زړه پورې شاټ، ایکسلنټ شاټ. محمد نبي ساحل هڅه کوي، کوشش کوي تر څو دغه پارټنرشپ جوړ کړي او د افغانستان د یو ستر هدف په لوري باندې بوځي. دا هم تاسو ریپلی وګورئ. په پوره توګه یې بیټ میډل وي کړو دغه توپ او ویې لوباوه د لنګان د باونډرۍ د پاسه د شپږیزې دپاره. بیا هم ریزرو امپایر چې ده هغه راغی، توپونه یې راوړه. اوس به ګوري چې بل زما په اند باندې چې توپ نسته په لوبغالي کې، د لوبغالي څخه د باندې اړولی ده. واقعا هم چې د محمد نبي ساحل د مټو زور او د هغه د بیټ قوت وینو توپ په خامخا د لوبغالي څخه د باندې ځي. افغان آل راونډر په نړیواله کچه باندې د نړۍ په کچه باندې دویم آل راونډر محمد نبي ساحل په سټرایک باندې ولاړ ده. شان ویلیامز چې ټول ټال په دغه وروستۍ درې لوبو کې ډېر ښه توپ اچونه ترسره کړې ده. هم په زړه پورې توپوهنه د محمد نبي ساحل له لوري. ریسپیکټیبل کرکټ واقعا هم چې محمد نبي ساحل کې دا وړتیا شته. سویپ هڅه یې کوله خو لوبڅار پرېکړه چې وایډ بال. I sense that Muhammad Nabi knows that he's one of the batters left or recognized. Full toss. Long off position باندې ولوباو د یوې منډې دپاره. له دې سره څلوېښت اووره پای ته ورسېدل. د افغانستان ټول ټال منډې اوس له 83 شپږ وکټې دي. محمد نبي ساحل په دویم توپ باندې هم یو ښکلې څلوریزه د کور په پوزیشن باندې ترلاسه کړه. محمد نبي ساحل د اوس بریک کوونکې توپانه پیل کړې ده په سټرایک باندې. نجیب الله زدران د ګریم کرمر په وړاندې ګورو چې څنګه توپانه ترسره کوي. نجیب الله زدران توپ یې په ثاني سره ولوباوه. د منډې کومه موقع نه وه په شارټ فاین لیګ باندې د ګر ساتونکی ولاړ ده او اساني سره یې دغه توپ فیلډ کړل. د کومې منډې موقع نه وه ځکه
He goes for the sweep. Dan There's a man da out there. sweep Solomon shot Mir hachao. underneath it. Takes it. د دې سره د نجیب الله زدران وکټ هم د لاسه ورکړه یو اسانه کیچ سلمان میر چې Solomon Mir, he does an excellent job making sure that he takes it quite سلمان comfortably. میر ټول ټال په توپ اچونه کې په توپ وهنه کې او په ډګر ساتنه کې ډیر Zadran په زړه پورې تر سره کړې ده out for 3 only facing 7 balls in Afghanistan are 189 for 7. Nabi on strike gets the one. افغانستان د Brings نجیب الله زدران وکټ هم د لاسه ورکړه دې سره 42 اوور پای ته ورسېدل د افغانستان ټول ټال منډي یو سل نه اتیا وو وکټ افغانستان د لاسه ورکړي دي وروستي وکټ د نجیب الله زدران او نوې بیټسمن لا محمد نبی اساخیل سره به ملګرتیا کوي راشد خان ارمان دواړه هغه لوبغاړي دي چې د آی پی ایل په تجارتي سیالیو کې اخیستل شوي دي او د آی پی ایل په لیګ سیالیو کې به لوبې ترسره کوي په خپل استعداد او خپل وړتیا باندې دوی د هندوستان په دغه تجارتي سیالیو کې واخیستل شول د افغانستان تکړه لوبغاړي دي راشد ارمان چې که څه هم په توپ اچونه کې ډېر زیاته وړتیا او استعداد لري هغه سره سره یو ښه بیټسمین هم ده نو وبګورو چې نن له محمد نبی ساخیل سره څنګه ملګرتیا ترسره کوي short. او بیا هم د شاټ هڅه یې Swing and a کوله miss. Yes, Tanya, this will be a very good test for د هم هغه افغان مینوال تاسو ګورئ چې د افغانستان ښکلی درې رنګه ملي بیرغ یې په لاسونو کې ده او دوی د افغانستان ملي لوبډله د افغانستان اتلان تشویقوي د هغوی د ډاډګیرنې د ډاډ ورکولو په موخه باندې راغلي دي او تاسو ګورئ واقعا چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان ښکلی درې رنګه ملي بیرغ تاسو ګورئ چې د افغانستان ویاړ د افغانستان ملي اتلانو په نړۍ په کونج کونج کې دغه بیرغ رپاند او ځلان ساتلی one of the spectacular ones. Wide call. د لوبڅار لخوا د وایر بال پرېکړه Talk about how په شاټ پیټ توپونو باندې زیات بسنه کوي د زیمبابوې لوبغاړي دا هم هغه د افغان مینوال تاسو ګورئ چې په زیمبابوې کې ډېر کم افغان مینوال لیدل کېږي خو بیا هم هغه خپله مینه د ملي احساس څخه برخمن افغانان هلته راغلي دي خپل ملي اتلان تشویقوي واقعا هم چې د ویاړ او افتخار ځای ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې افغانان وي هغه خپله ملي لوبډلې ته راځي خپله ملي لوبډله تشویقوي short and cut away. Choose the call. یوه منډه یې ترلاسه And کړله they'll get او it quite comfortably. دویمه منډه هم جوړه شوه محمد نبی ساخیل په سټرایک باندې ولاړ ده راشد ارمان په نان سټرایک باندې ده نګاروا توپ اچونه کوي لیفټ آرم میډیم فاست بالر ده
د زمبابوې لوبډلې له لوري څخه. یو سل 93 منډې دي 7 وکټ افغانستان د لاسه ورکړي. او بیا هم ولوباو د ramp. او دا هم د تھرډ مین په پوزیشن باندې یو ښکلی څلوي زاده محمد نبی ساخیل له لوري څخه. محمد نبی ساخیل په هر توپ باندې هڅه کوي تر څو شاټونه تر سره کړي. دا هم ریپلی تاسو وګورئ. And all he had to do is just get a bat on it and get it fine as well. Good shot in the end. Change of action. Yep. Change of action coming round. Left arm. 3 to come. 3. نګاروا توپ اچونې ته چمتو ده. ګورو چې په سټرایک باندې نبی ساخیل ولاړ ده. He's got to look to ball dead straight at him as well. And he can also afford to ball it fuller. But certainly not that line. Finds the edge. Very fine. Outside edge او توپ ته پولیس څخه د باندې د څلورو منډو لپاره. For Mohammed Nabi. یو لکی څلوریزه د افغانستان لپاره. د افغانستان 200 منډې هم پرشوې. د اصغر ستانکزی د افغانستان ملي لوبډلې مشر تاسو ګورئ. Afghanistan looking to up the tempo a little bit here. And ریپلی تاسو وګورئ چې په سټرایک باندې محمد نبی ساخیل چې بیا هم پرله پسې په دویم توپ باندې هم څلوریزه ترلاسه شوه. Yeah, it's good to see as well the crowd coming to support the boys. And the ground has certainly filled up since morning, since the start of play. Wide. I spoke about, Stanley, I spoke about this will be very good tests for Rich and Garvey. He hasn't been tested so far at the death. He's bought exceptionally well up front, but it's also the key. It's very important to make sure that you finish off well. And here he's been put to a test, and he needs to have a think about it. He needs to execute his plans very well. And failure to that, I can assure you, with the quality of Mohammed Nabi, he will cash in. Wobbled, short and very well directed at him. Slow one, wobbled. Just the one down to sweeper. And that ends the over. And a good one too for Afghanistan. Just a 12 forfeit. 203 for 7. So, change of bowling from the CDN and Christopher Mpofu.
I reckon we're going to be seeing a lot of cutters from Chris Mpofu, which he does very well and has been doing it throughout the series as well. And at this stage of the game, it suits him very well that he's got that cutter, taking the pace off. And he starts off with a slow one too. What's quite interesting as well is what sort of target will the Afghanistan be happy to defend here. Short, and he paddles it. Well played, a good eye as well, looking to come back with the second one. They get it quite comfortably as well. He's quite deep there, Malcolm Waller, and it's a big boundary too, so saving the two will be a tremendous effort from him. Talking about the target that the Afghanistan may be looking at from here onwards, it's only 5.34 overs left. And slow. And Mesfield goes all the way for 4. Richard Garver upset with himself. And Chris Mpofu will not be happy with that as well. Talking about the basic stuff of fielding, put your body behind the ball. And if you're going to go down the long barrier, which we all taught when we were young kids, that is not the way to do it. Put your body behind the ball. It's a good shot as well to execute, but you do not come down like that. You're supposed to be putting your body behind the ball in case you miss it with your hand. Short and well left. Keep going, boys. Let's push it, boys. Goes full. Just the one. Afghanistan will be looking to go at least 6 or 7 runs and over here, and if they do that, they will give themselves a better chance to get a 240 mark. And that will certainly be a decent total on this wicket here, and also looking at their bowling attack, their spinners will come into play a lot more, which will also mean that it is a very good test for the Zimbabwean batters. It has been low scoring series, and certainly this has been the highest score so far. It goes in the uppercut as the man underneath it, Tindachi Taro, just the one bounce off him. You can hear the crowd not happy, thinking that he should have.
He does bowl his Yorkers, and he does have the experience bowling at the death as well under pressure. But yeah, let's see what he's got. Starts off with a slow ball, full. And Wellington, the replacement fielder, does a very good job cutting it down to 2. Tries the ram shot, misses it. Tendai Chitara, he does have a lot of variations in his bowling. And on his day, he does execute them very well. He's got the one ball, the one slow ball that comes out the back of the hand. He's also got the one that comes out the front, which is more like a cutter, off cutter. And when it goes really full, he does execute it very well. And he's shown that in the past as well. There's the cutter. Wabald. We'll play it again. Bit of protection down on the leg side. Cuts it down for 1. That's all he needs to do really, Rashid Khan. You've got a man who's been in. Muhammad Nabi is sitting on 36, I beg your pardon. And he's been there for 29 balls. So why not? All he has to do is just give him the strike. Just nudge it around, get off the strike, and let Nabi do the damage. Short and cut away. Just the 1. Yorker and quick single. Graham has a shot at the stumps and misses. Looking to come back for the second. But what about from Tendai Chitara? 140. سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز از سوی من مختار لشگری و امیدوار هستم که تا این لحظه این دیدار و این فضا به کامتان بوده باشد. تیم ملی کرکت افغانستان در حال گذاشتن یک تارگت خیلی خوب برای تیم ملی کرکت زیمبابوه هست. اگر این بال هم به امتیاز 4 برای ما تبدیل شه که نشد،
من مطمئن هستم که ما اگر بتونیم 50 آور را بازی کنیم و بازیکنان زیادی را از دست ندیم و پیش از اینکه 10 ویکت برای زیمبابوه به دست بیاید ما به آور 50 برسیم، بدون شک شاید بتونیم به نزدیکی های تارگت 250 دست پیدا کنیم. و احمد شاهی که 50 آور در 79 بال برای ما به دست آورد، یکی از بهترین های ما در این دیدار بوده. هرچندی که نورعلی زدران با 46 رنز در 49 بال و شهزاد با 20 رنز در 20 بال هم بازیکنان خوبی برای ما بودن و برای رسیدن به این موفقیت حالا نیاز داریم که نبی از 37 دوش در 30 بال امتیازات خود را بالاتر ببره. همین بازیکن. البته هیچ نیازی بر ریسک کردن و خطر کردن از سوی محمد نبی ایساخیل نداریم و مهم برای ما است که ابتدا با آور 50 دست پیدا کنیم. از سوی دیگه فراموش نکنید که نگارابا 2 ویکت برای تیم ملی کرکت زیمبابوه به دست آورده در 7 آور، پس تنها 37 رنز را ما در 7 آور از این بالر خوب تیم ملی کرکت زیمبابوه به دست آوردیم. به هر حال ما آهسته آهسته نزدیک میشیم به پنجمین و پیروزی در دیدار پنجم رقابت‌های افغانستان و زیمبابوه و فراموش نکنید که این پارتنرشیپی که همین لحظه در میدان هست برای تیم ملی کرکت افغانستان یکی از بهترین های جهان هستند. محمد نبی ایساخیل و راشد آرمان هر دویی که بوی آی پی ال برای ما میدن. نبی ایساخیل به امتیاز 4 که برای افغانستان به دست آمد. پس جمع امتیازات نبی ایساخیل، راشد آرمان و تیم ملی کرکت افغانستان افزایش پیدا می‌کند. یک 4 دوش دیگر برای تیم ملی کرکت کشورمان ثبت شد و درد شد و آهسته آهسته قدم به قدم به تارگت رویایی نزدیک میشیم. نبی ایساخیل و ضربه‌ای که فوق‌العاده به توپ میزنه. راشد آرمان به سوی ویکت مخالف دوید و نگاهی هم به سوی بال داشت که این گونه رفت و مس شد و توپ تبدیل به امتیاز 4 برای ما شد در این حرکت. Slow one. Well played. Yeah, Christian Poffer, that's all he has to do, I reckon. Pitch the ball up. If you're going to take the pace off, at least it's still pitched up. And if the batsman want to go hard, at least you've got protection. You've got a deep mid wicket, deep square leg, and deep mid on, as well as deep mid off. So you can actually afford to pitch the ball up. Look to ball into the block hole. Find the Yorker length. Take the pace off again. 2 is a call. Come, Billy. And they'll make it quite comfortably as well. Good running. Good over for Afghanistan. 226. Or balled. Very full. Just the one. I reckon Afghanistan will be looking at least 240 mark here. Ball pace off, quick single. Yeah, we've been praising PJ Mobile on the stumps. It's not so easy to try and clean that up. But having said that, this is a crucial time for the Zimbabweans also to try and save as many runs as they possibly can. From and finds the edge. Did it carry all the way to PJ Mose? Suggested no, it did not carry to him. Good sportsmanship from him.
good honest work as well. And very well bowled from Tendai Chatara. Taking the pace over, the credit goes to PJ Moore. Short, pulled away quite comfortably. 2 is a call. And Wellington, he's also quick, but unable to save the 2. Very good running. Excellent running from Mohammad Nabi, making sure that he takes the strike. He faces a lot more balls than Rashid Khan. Four onto the leg side. 2 is the call again, and they're coming back. Tarim Sakana, he's also quick, but unable to save the 2. Very good running from the Afghanistan batters here. If you're unable to get the boundaries, you run hard between the wickets, and they're certainly showing that. And it is also frustrating for the bowlers if you're unable to save those runs. Last ball. And Nabi just dabs it in onto the leg side for 1, making sure that it keeps the strike. Good over as well for Afghanistan. 7 runs of that over. بله شما همین لحظه‌ای که صدای استودیوم رو هم بشنویم خوب است، کامنتری انگلیسی هم زیر صدای ما باشه. شما همین لحظه‌ای که اعلانات رو مشاهده می‌کردید، متاسفانه ما یکی دیگر از بازیکنان خود را در لاین بیتینگ از دست دادیم و محمد نبی عیساخیل برای رسیدن به دوش 50م بخت با او یاری نکرد و از ما
این تکرار صحنه است که نبی ایساخل آمد برای گرفتن دوش 6 برای اشپگیزه. شات خوبی هم بود، اما ای که وقت با ما یاری نکرد و یار نبود این شد که این گونه بال به دست بازیکن زیمبابوه کج شد و ما محمد نبی ایساخل را از دست دادیم برای ادامه مسابقه و محمد نبی در دوش 48 از این رقابت اوت میشه قبل از اینکه 2 دوش مانده به 50. اما فراموش نکنید 655 زیرنویس رو شما در کنار نتیجه مسابقه و آمار دقیق این رقابت مشاهده میکنید. همین لحظه میتونید تماس بگیرید و 655 و خودتان را با اشتراک گذاشتن و شریک کردن نظرتان در مورد انتخاب بهترین بازیکن این دیدار برای دریافت پیراهن تیم ملی کرکت افغانستان آماده کنید. کسانی که به 655 زنگ میزنند و قید قرعه پیراهن امضا شده تیم ملی کرکت افغانستان تقدیمشان خواهد شد. پس همین لحظه این شما و این 655. So Rashid on strike and just dabs it onto the leg side. Two is the call. Malcolm Waller does a good job, but unable to cut them down. Rashid as well, you can actually tee off at this stage of the game, so do not underestimate this bloke here. Yes, they've lost the experienced guy, Mohamed Nabi, as he was just looking to tee off. And it's a good response as well from Christopher Paul for taking the pace off. We've spoken about the cutters that he possesses at this stage of the game, and they're turning out to be a lot more effective. Short, played in a mess. I'll tell you what, Rashid Khan, all he has to do here, Stanley, is just get bat on ball. Cut through the gap. They'll pick up 2 runs here, if not 3. 3 is the call. Dalit coming back again, a bit of confusion. Had he thrown into the bowler's end, I reckon there was Melbourne's way in for a shot here. Obviously, Rashid feels like he's the man to take the bowlers apart. Hence, refusing to come back for the 3rd. But it can also be tricky, but it's good to see he's confident enough that he's looking to take them on. And he's going to try and ensure that he faces most of the balls here. But Chris Mpofu onto his last ball. And he nicks it. Unfortunately, he got a bat on that, and umpire Sean George confirms just a little paddle down the leg side. But I tell you what, Rashid is certainly not happy with that. He's very livid with himself, or possibly livid with the umpire. He's suggesting that it came off his pad. But Afghanistan have lost another wicket again. If you have a look closely, whether you got a bat on that, he's looking to play on the leg side, and Chris Mpofu takes the pace off. And Rashid looks to go into the leg side. I reckon he got a glove on that one. And umpire Sean George confirms it. And good little innings from Rashid Khan. He's gone for 18 of just facing 16 balls. And Afghanistan are 9 down, 237.
Starts off with a wide, looking to take the pace off, but sliding it onto the leg side, and really confirms that is a wide. And I'll tell you this, it's always exciting at this stage of the game. Tendai Chatara, he does bowl well, exceptionally well at the death, but that is not a good way to start an over. He needs to come back here. Takes the pace off again. Has he got enough of it? All the way. Flat passes. Dalit flat passes straight over to Chatara's head, all the way for 6. A remarkable shot that is. Snick. Finds the edge, outside edge. It's turning out to be a very good over here for the Afghanistanis. 2 back-to-back boundaries so far. Tendai Chatara is certainly not happy with that. On that occasion, he looked to go full and straight and misses his line. And Dalit swung everything at it. A change of field again. It pushes the man, short third man, back onto the boundary. Finally comes up, short fine. With just the 3 guys on the offside and the cover region. And Tendai Chatara looking to come straight. Dalit swings again through the covers. Has he got enough of it? Another boundary for Dalit, and that brings the 250. How big? That brings up the 250 for Afghanistan. Well, look, we were talking about 250 not within their reach, maybe within their reach, but they certainly got there quite comfortably with those 3 deliveries from Tendai Chatara. Ball from Tendai Chatara. What really baffles my mind, Stanley, is that last shot that Dalit tried to play. Why would you try and do that if you've just smoked 3 boundaries, presenting the full face of the bat, and now you're trying to play the ramp shot? There's a very big chance that you're going to play and miss. So you might as well just stand there and look to just swing at everything that you've got. Last ball. Swing and a miss again. And PJ Moore has a shot at the stumps. And again, a bit of confusion. The 2 batters. Oh, Tendai Chatara misses the stumps. What is going on here? Oh my, oh my, oh my. What a finish that was. So those are buys. And Tendai Chatara had a run-out chance, and I don't know how he missed from that far from the stumps. First attempt of the run-out, PJ Moore, and he realizes, no, hang on, you got to go onto the bowler's end. 2 of the batters on the one side. Tendai Chatara, all he had to do was just run with the ball all the way. Batsman is way behind him, but he decides to let it go, and he misses it from only a meter away. That is unbelievable. But anyway, Afghanistan posted a decent total here of 252 for 9. For the Afghanistan, they came out here all guns blazing. They batted exceptionally well. Started with Mohammad Shahzad, batted exceptionally well. He came out, showed a lot of intent. He only got 20 runs from just the 20.
Nural Zadran 46 or 49, he batted exceptionally well as well. And Ramat Shah getting his 50. Unfortunately, he got run out by Malcolm Wala, and another remarkable contribution from Muhammad Nabi, showing his experience and out for 48. Unfortunately, also got caught on the boundary by Craig Irvine and just managing the 48, too shy of his 50, just facing the 40 balls. And the order card of Zimbabwe, that's terrible, charges with managing, not managing. خیلی خوش آمده شما دوستان عزیز دوباره به استودیوی کابل از زیمبابوه. تیم ملی کرکت افغانستان عالی کار کرد بدون شک و جبران کردیم او دو تارگت کمی که در گذشته داشتیم و دو دیداری که با دوش‌های کم متاسفانه شکست خوردیم در برابر تیم ملی کرکت زیمبابوه. امروز من فکر می‌کنم تا این لحظه همه چیز طبق پلان و برنامه‌ریزی کوچ و کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان پیش رفت. قرار سال لحظاتی بعد دولت زدران صحبت کنه. تصویر هست، میریم زیمبابوه دوباره. هوتک و دولت بیټسمن هر تو کوونکی نور لوغاړ سره هم غواړم چې خبرې وکړم هغه به څه شي وروسته اوس را سره هغه څوک چې وروسته هغه ډېر ښه ولوباوه او واقعا چې څنګه په کار ما شانتي لوبې تر سره کړله هغه د دولت زدران سلام وعلیکم سلام. دولت زدران واقعا چې ډېره ښه لوبه دې وکړه وروسته هغه څنګه چې په کار چې پای ته رسېدلی و هغه شانتي دې پای ته ورساوه. بالکل بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې تاسو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې. که څنګه چې تاسو وګورئ چې د مونږ مین سټرونګ زون چې دا آخري بیټسمنانو پورې ده که څنګه چې زه آخري ته هم ښه هیټینګ کوم نو کپتان ما ته دا پلان را کړی و چې ته به آخري یو دوه ورته وځې او نور زه یې ور وباسلم او ما سکور وکړه. د ډېر وخت نه مې لیدلې د بیټینګ وږی وې بازه خبره. بالکل ښه وایې څنګه چې زه په دوه میچو کې چې لوبېدلی وم او په دواړو کې رن آوټ شوم نو اکثره زه اوس کپتان سره ناست وم کپتان ته به ووم چې ما ته ذمواري راکړه انشاءالله زه یې درته کوم او ما همیشه کړي دي نو نن به ثابته کړه. په دغه وروستي اور کې شروع وکړو کوم شاټات من مشبګي ډېر خوند درکړی. بالکل زه مخامخ بال ته ولاړ وم څنګه چې مخامخ د سټرونګ زون د دی ما چې مخامخ بال وکړي بیا چې ډېر غټ بالر ویم زه خپل شاټ وهم. د نور لوب پرتله نن لوبه کې مو ډېر تغیرات لیدل کېدل ویلی شي او نور څه ښه نه وایم خو موږ داسې و چې د سر په سر دوه لوبې وبیللې نور هلکان ډېر زیات خفه وو څنګه چې زیمبابوې د مونږ لیول کې اوس ډېر زیات فرق دی نور مونږ خپل ځان سره عاید وکړو چې انشاءالله نه به پرېږدو او فاینل به مونږ انشاءالله په خپل نوم کوو. یعنې تاسو دا هوډ لرئ چې نن د خیره سره فاینل خپل انشاءالله څنګه چې مونږ یو 2.5 ټارګټ ورته ورکړی ده نور چې څنګه دی مونږ بالینګ لین دی او سپینر نبی راشد حمزه نور زه باوري یم چې انشاءالله دا سکور به مونږ نه وکړي. بېکاره میټینګ په جریان کې فکر کوم تاسو سره د کابل څخه هم اړیکه نیول شوې ده. او بالکل زه کوشش کوم چې د ایز ا سینیر اټیکینګ بولینګ وکم د خپل ټیم لپاره زه یو سر په سر کې 2 وکټ واخلم نور انشاءالله دا میچ به مونږ وټو. ډېر ښه که دا راته ووایې چې په بالینګ کې په هم همدا شانتي انشاءالله راځي او هڅه به کوې لکه ودې ویلې چې زه هڅه کوم چې ښه بالینګ وکړم څومره ډاډه یې چې په لومړي سرکل کې به ډېره ګټه واخلې له بالینګ څخه. بالکل هوتک صاحب ښه خبره ده پوښتنه وکړه مونږ خپل کوشش کوای شو چې سم زده دي نور اب اپلای کوو کوچ او کپتان کوم پلانینګ راکړه په خپل پلانینګ سره به ګراوند ته کوزیږو نور انشاءالله نور دی اعلی کار کومږ څه نه ولا شو او د خلکو نظر ډېره دواګانه غواړم چې مونږ سپورټ کی او دا د افغانستان پر ډېر مهم میچ ده. بالکل تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل دولت خان چې مونږ ډېر زیات خفه ول ټول لوبغاړي خفه ول فکر کوم چې د کابل څخه هم تاسو سره اړیکه نیول شوې وه ستاسو د تشویق او ستاسو د هڅونې په مخه باندې. بالکل هوتک صاحب تاسو نه یې خفه خو یو ولې نه ټول مونږ څنګه چې مونږ لوبه کوله مونږ زیاتره ډېر زیات مایوسه وو نور بیا چیرمن صاحب نه زه یو جان مننه کوم هغه مونږ ته میسج وکړو نور ورته وایو چې کرکټ کې بلل او ګټل راځي تاسو به خپل همت نه ورکوئ انشاءالله تاسو د میچ وګټئ زه به ونه ځوم نور هلکان ټول خوشحاله دي او اماده دي چې د میچ وګټو. ډېره مننه ستاسو د بریا په هیله باندې خدای دې وکړي چې نن یو ځل بیا هم د تل په څیر نه اول ځل ده یو ځل بیا هم خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړئ. بالکل انشاءالله ما همیشه ورته خپل افغانستان ته او مینهوالو ته ما پرفارمنس کړی ده او نن به هم کوم انشاءالله. ډېره مننه تاسو نه
دولت زدرانو ګران دوستانو چې نن ډېره ښه لوبه وکوله لومړی اننګز ډېر ښه ولوبېده د افغان لوبغاړو لوري یو ښه ټارګټ یو ښه هدف ټاکل شوی ده هیله ده چې افغان توپ اچوونکي وشي کولی چې دغه هدف وژغوري او د بریا پر لور ولاړ شي یو ځل بیا هم خپلو هیوادوالو ته د تل په څېر خوشحالۍ ورکړي بله جناب شاکر همکار خوب ما 254 تارگت ماندیم برای تیم ملی کرکت زیمبابوه و این فوق‌العاده است و این بی‌نظیر هست فراموش نکنید که تمام این 252 دوشی که ما انجام دادیم یک سو او یک دوش آخری که ما به دست آوردیم یک سوی دیگر خیلی جالب بود و او مزه داشت شاید او دوش پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان باشه زمانی که بازی را در انینگز تیم ملی کرکت زیمبابوه دنبال میکنیم و از طرف دیگه فراموش نکنید که همونطور که دولت زدران گفت ما باید خیلی همت کنیم کوشش کنیم تا بتونیم تیم ملی کرکت زیمبابوه را در 10 اوور نخست یکی دو سه ویکت بگیریم از پیششان و بعد از او باز انشالله مدیریت این رقابت به دست ما میفته. ما معذرت میخوایم اگر بعضی اوقات خواسته های دور از حرفه خود کرکت است به دلیلی که معلومات باب کم است اما به عنوان یک عاشق تیم ملی کرکت افغانستان همیشه آرزو میکنم که ما در 4 اوور بتونیم تمام بازیکن‌های تیم ملی کرکت زیمبابوه را اوت کنیم. دو ساز بالا میگن سعید انشالله. جناب شاکر چطور بود؟ همین دقیقه که من سوال کردم سلفشم گرفت. لشگری صاحب رښتیا هم د تیرو دوه لوبو پر تله باندې نن رښتیا هم چې ښه لوبه ترسره سوې ده او ټولو بیټسمینانو ښه توپوهنه وکړله او افغانستان انشاءالله په پوره توګه افغانستان دا وړتیا لري د افغانستان بالران چې له 150 منډو څخه په ښه توګه باندې دفاع وکړي خو بل کرکټ تر اخري توپه دقیق نشي ویلی چې خامخا به دا کېږي خو انشاءالله امید لرو چې 150 څخه به ښه په نره باندې دفاع کوي. ما فکر میکنم ما کار بزرگی را انجام میدیم جناب شاکر. ببینید ما در خانه زیمبابویی ها 3 بازی را در حال پیروزی هستیم که انشاءالله این دیدار ما را به 3مین پیروزی میرسانه. 2 بازی را هرچند که شکست خوردیم ما قهرمان سریز میشیم. البته همچنان هیچ چیزی مشخص نیست هیچ چیزی معلوم نیست ما باید دعا کنیم و آرزوی موفقیت کنیم برای تیم ملی کرکت افغانستان. ما از افغانستان میتونیم که بزرگترین حمایت را انجام بدیم از جوانان تیم ملی کرکتمان با دعای خیری که برای این تیم داریم و آرزوی موفقیت. اجازه بدید ما وقفه کوتاه داشته باشیم. ما که نه جناب شاکر استراحت کوتاهی داشته باشم ما استراحت کردیم. جناب شاکر استراحت کوتاهی داشته باشم و بعد از او ان شاء الله شروع رقابت باز هم در خدمتتون خواهیم بود. فراموش نکنید فقط یک سوال ما با اسپینر شروع میکنیم یا با فست بالر؟ نظر خودتان. ما په نظر باندې چې حمزه او تکستا چې سپینر باندې وسی و دوم دویم دولت زدران بسیار عالی. وقفه برگردیم.